knowing that this area, the girls are very vulnerable, very poor. Some of them drop from school. Others have the issue of pregnancy. In our county as nomads, we don't consider girls as very, very important in certain levels, especially in the primary schools. In upper primary schools, you discover girls are very few number. Some of the girls might drop out because of early marriage and pregnancy. And that's one of the reasons why Fawe Kenya has opened an office in Garissa, so that our girls are brought back to schools, so that those who have dropped are brought back. The whole aim is to bring access to our girls, so that disparity of girls being left behind in the region should be minimized. If you talk generally in our county, the girls, quite a number of them are not in school. So there's still need to bring girls back to school. We have the issue of girls lacking sanitary towels, despite the ministry helps a lot. But we are happy FAWA is supporting our girls, especially even with uniform, with personal belongings, and they have been very supportive. They have been in maximum schools, in our secondary schools, in primary schools, where we have noted that some girls were dropping from schools because of issues like early pregnancy, the issue of maybe issue of a reported case of marriages, and we're happy that those issues are reducing now, and we are now sensitizing our stakeholders so that one day they should know that a girl has a big role in our education system, in our society. Our access for girls will be very good in Garissa. Our access of girls is almost 60%. So we are almost 60% when you see, especially in the lower classes. In class grade 1, 2, 3, the enrollment is very high. But as the girls go upper from 6 to 7 to 8, they start dropping. And even when you see Form 1, there are many. But when it's assessed in Form 3 and 4, the enrollment of girls are very low. And this is one of the issues which is also why we cannot have universal education in Kenya, simply because other areas are the ones who are also lagging us behind. And that's why we have got even UNICEF who is supporting the program of bringing back children who are out of school. And even you go to streets, especially the issue of drought, because most of these families go with their animals. And the schools, some of them are sometimes closed. The schools become mobile, and you'll discover that some of those learners are not in school this week. Next also they are there. Because of the drought, is also affected us in terms of access. The number of students that drop out of schools, especially girls, there are about 3,000 children who are not in schools because of the drought. But of late, most of those children have come back. And we have the figures in terms of boys and girls. And what we are seeing, the boys are the ones who are living more in schools than girls, because these boys are used by the household to do some supportive work, like looking after their animals or maybe shifting with the animals. So in terms of drought effect, you'll discover boys are more affected. We have the data for the whole county, and it's about 3,000, roughly 3,000, yes, when you compare. So, and when you see that data, almost two-thirds of those figures is for the boys, because they are used by the parents to look after the animals. They migrate, some of them from here to, other areas, so that that's the major challenge we have. Because the bearers in Garissa County, we had the representatives from the county government, the school representatives, the local administration representatives, including the chiefs and so on, present here today to kind of deliberate and see how our interventions will work well with the work they are already doing in Garissa. So from our deliberation today, it is clear that the issue of teenage pregnancy is really rampant in Garissa, but so is the issue of child marriage, as most of the girls who become pregnant between the ages of 10, 19 end up being married off early. So in Garissa, the prevalence is at the rate of 17%, and we are hoping that through our interventions we can see a significant reduction in this. Our interventions will be focused on community sensitization. We'll also be working with the schools to strengthen systems, and through our Tuseme clubs to see that the students have a safe place to voice their challenges and create open dialogue between them and the teachers, so that they are able to be supported in good time. We'll be attending barazas. We'll also be doing law enforcement sensitization, and also working with the county government for policy
ramification where the policies are there, like the re-entry program, which is supported by the Ministry of Education. The policy is there, but it is not being well implemented here in Garissa County, as most of the girls end up being married off quite early. So those are some of the things that we'll be doing in Garissa County, and hoping that this will see a significant reduction in the cases of teenage pregnancy. The rate of teenage pregnancy for Garissa County is 17% for those between the ages of 10 and 19. So this is according to the latest report. So our call is that they remain open to engage in conversations. Today we had a very fruitful meeting where we got genuine feedback from some of the stakeholders who are saying that the challenge is there and child marriage is happening, and we have to engage the religious leaders and the leaders in the community to see that those who perpetrate this do not use marriage as an escape, but that they are prosecuted through the proper channels of the law. Msichana ambaye ameanza kubalehe lazima ana haki zake za kimsingi kwenda shule. Na zamani tulikuwa tunatelekeza wasichana, tukawapatia wasichana familia mapema, early child marriage. Hizo ilipitwa na dhana potofu. Tumeona ku-educate a girl, you have educated a family. We kama umejibukimika kupatia elimu msichana wa kike karne hii ya sasa, umeelimisha familia. Kwa kweli familia haiwezi kuwa bila hiyo msichana. Hiyo msichana naye akitengeza familia lazima apate elimu bora. Na serikali imerahisisha elimu, haswa elimu ya msichana. Zamani hawakuwa na, wakati menstrual period ikifika, hawakuwa na sanitary pads na nini. NGOs mingi zimejitokeza, wako na facility infrastructure mzuri sana, girl child education. Haswa ile kitu ilitushangaza ni early child marriage na early pregnancy of our children. Hiyo ndio ile jambo imetushangaza sana. Ukiangalia katika demographics ya Kenya, ukiangalia eneo kama Kajiado, Narok, upande wa Kilifi, utakuta early child pregnancy iko juu. Hata sisi wakati ya mkoa wa kaskazini mashariki hatujawachwa nyuma. Kuna cases kama hizo, na shida ni stigmatization. Vile Sheikh amesema kuteleza sio kuanguka. Mtoto anaweza bahatika sababu ya poverty lifestyle yake, akose pesa ya kula, aanze kudanganywa na wanaume mahali fulani, atumie mwili yake, apate mimba kiholela. Hiyo mtoto alikuwa akisoma shule. Tusijaribu stigmatize, because huyo mtoto amechanganywa akili na maisha ngumu ya kisasa, karne hii ya sasa. Akaja kabadilisha mwili yake, akaja kapata mimba. Sisi katika community kama viongozi inatakana tusimame, tuonyeshe upendo kamili hao watoto, tena marudufu zaidi ya wale wengine. Tusione ya kwamba you have been abandoned from the society. Wakubalika katika jamii, wasomeshwe, wapewe second chance. Kuteleza sio kuanguka, arudishwe skuli, asome. Haswa ile kitu inatusumbua sisi ni janga hii ya ukame ambaye iko upande hii yetu. Maeneo yote sub-county 9 yote mvua haijanyesha, wanafunzi kuenda skuli ni ngumu sababu ya kukosa chakula. Unaweza kuwa mtoto hata ametoka nyumbani bila breakfast, lunch na saba. Ningeomba governor yetu Nadhif Jama wa Garissa ajaribu kufanya school feeding program from ECD ambaye ni devolved system of governance. Sahi iko katika county government. Watoto waanze kuletwa katika ECD, chakula apate. Ministry yake pengine ikifika huyo mtoto ako primary school apate sanitary pads. Conducive environment ya mtoto kusoma. Once mtoto akiona katika community infrastructure iko sawa, atakuja skuli na watapenda. Zamani huko wanasoma, lakini sasa wasichana wanafanya masomo mzuri sana kuliko vijana, sababu sisi katika jamii tumekubali ya kwamba to educate a girl, you have educated a family. Challenges ni sisi katika jamii hatuwachukui msichana ni jambo muhimu. Tutoe katika stereotyping yetu ya akili kusema msichana hafai. Msichana ni mtu anayefaa. Sisi kama machifu, we empower girl child education. My vision and mission as a chief since I've been employed for 20 years is girl child education. Since I've been in office up to now, I have several girls who have been graduated
degree, diplomas, and some have masters just because of empowering them and reducing early child marriage. Kila mzazi ajumukumike, mtoto yake apate elimu bora katika jamii. Serikali iko tayari kusaidia. Dini hakuna level ya kusimamisha kusoma. Mtu akiwa mzee, akiwa mdogo, akiwa mtoto, dini inasema wasome. Msomo ni mpaka ukufe. Huwezi kusimamisha msomo ukiwa unachukua mfano wewe bengine umepata mimba au bengine umepata mtoto. Hapana, dini inasema wewe soma mpaka ukufe. Tafuta elimu mpaka ukufe. Sasa msomo hakuna kiwango ya umri ya kusimamisha au kusema mimi niko na mtoto au bengine niko na mimba. Hapana. Na pia serikali tunaomba wasichana ambaye wamepata hiyo maafa na shida hiyo watafute mbinu ya kusoma. Wasizuie, walimu wasifuguze, wasiseme huyo msichana bengine akona mimba, mwalimu anafuguza. Hiyo sisi kama viongozi tunabinga. Waja huyo mtoto irudishwe na ibatiwe rehabilitation vizuri ili asome na aendeshe masomo yake. Kuteresa si kuanguka. Kama msichana ameteresa na amepata mimba, tafadhali serikali pamoja na educationist, sector ya education, wasichana kama hawa wasifuguze. Kuteresa si kuanguka. Mungu amefungua mlango ingine ya kutubu, kurudi yani katika njia mzuri. Sasa walimu wabatie counsel mzuri, hiyo msichana abate mawaidha kutoka wazazi, abate mawaidha kutoka viongozi vya dini, abate mawaidha kutoka walimu, na wabatie nafasi ya kusoma. Wasiseme tu msichana kama amepata mimba ondoka shule. Sasa unavuguza, utaona msichana amejiua baadaye. La ukame eneo ya kaskazini ya mashariki, hasa Garissa County, kama msichana hajapata chakula, hawezi pata chakula nyumbani, vipi ataenda kusoma? Mtoto mdogo, msichana mdogo hajakula jana usiku, hajakula breakfast, hajakula lunch, sasa vipi ataenda kusoma? Hana uniform, na akienda shule na anasikia njaa, vipi atasoma? Ndio sasa utaona wengine wanaenda kufanya kazi alafu inaharibika pale.